Coastal area of Bangladesh is one of the most affected areas by climate change. Due to climate change, shortage of already scarce safe drinking water is likely to become even more pronounced in the country, especially in the coastal belt. Since Cedar and Isla, two catastrophic cyclone events that hit coastal areas in 2007 and 2009 respectively, fresh water has become an invaluable asset in many districts of coastal region, especially for millions of poor people. Due to lack of potable water sources, coastal communities are often forced to drink unsafe water that is either saline or contaminated. ITN-BUET has been working in the water supply sector for a long time in Bangladesh, and we all know that in Bangladesh, scarcity of water is a major problem in many areas, especially in the coastal areas. This is primarily due to some natural reasons, for example, cyclones, storm surge, and also due to some anthropogenic reasons, for example, shrimp culture. These are affecting both surface water and groundwater resources. The major surface resources have become saline, and people are suffering significantly as a result of this. Bagerhat district in the southern part of Bangladesh and adjacent to Bay of Bengal has been severely affected by climate change in recent past, along with other coastal districts, especially in water supply sector. In terms of water and sanitation, Mongla and Rampal upazilas under Bagerhat district are among the most affected areas. Most of them have no idea about bacteriological contamination in their water. They have been drinking this water for generations. Waterborne diseases have become a part of their lives, and most of the families that we interviewed say that they spend around 100 to 200 taka every month to buy medicines, which is a lot for these low-income families. In the project, ITN-BUET, along with implementing partners, carried out research work on 5 technologies. They are rainwater harvesting with UV disinfection system, both at household and community levels, pond sand filter with solar-operated pump and UV disinfection system, solar desalination system, solar pump for drinking and irrigation, and environment-friendly sanitation to prevent surface water pollution. We focused on disinfection of stored rainwater in this project, and we tried to achieve that with UV disinfection system powered by solar energy. And we have been very successful in disinfecting water through this technology. We also addressed some of the other issues, for example, first flush system for rainwater harvesting and proper design and maintenance of storage system. এখন বৃষ্টির পানি খাইতে পারি, বৃষ্টির পানি এই বড় ট্যাঙ্কটা জমা করে রাখতে পারি, আর তারপরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ওই পানিটা খেতে পারি। আগে তো সেগুলো পারতাম না। আমি আগে পানি খাইতাম যে মোল্লারহাট, সেখান থেকে প্রায় 3-4 ঘন্টা লাগতো পানি আনতে, তাও 10-15 টাকা বেশি দিত না। বাড়ি আসতে আসতে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেকেই পানি নিয়ে যেত, আর 20 টাকা 30 টাকা করে টপ কিনে খাইতাম। মনে করেন আমাশা ডায়রিয়া এগুলো লেগেই থাকতো। আমি এই ট্যাঙ্কিটা দিয়ে আমার খুব উপকার হয়েছে। আমাদের 3 জনের প্রায় 6 মাস চলে যায়। রান্নাটা করি না, খাই। রান্না করলে তো আর যায় না। 9 থেকে 10 মিনিট জ্বালাই পানি বিশুদ্ধ করে ওই ট্যাঙ্কির পানি খাওয়াইলে আবার পানি দেই, পানি দিয়ে আবার 9-10 মিনিট জ্বালাই আবার ওইটা খাই। তাতে আমরা খুব ভালোই আছি। PSF is also an old technology, but in many areas PSF has not been very successful because of many reasons, including quality of water and also some operational maintenance issues. One major difficulty with regard to PSF is carrying water from pond up to the sand filtration system. This requires significant energy. So in this project we introduced solar powered pump to pump water from the pond up to the PSF system. Since these areas are outside national grid, there is no electricity,
So solar power is the only source of electricity here, and we have successfully implemented solar-powered PSF to this project. পিএসএফটা নির্মিত হওয়ার ফলে এই বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে এলাকার লোকজন। আমাদের একজন অ্যানিমেটর আছে, সে পানির পরিমাপ করে কতটুকু পানির ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। সেই আঙ্গিকে আমরা এখানে একটা মেজারমেন্ট পেয়েছি কত লিটার পানির চাহিদা এখানে আছে। দূর দূরান্ত থেকে এখানে লোকজন আসে, তারা মূলত এখান থেকে পানি ভ্যানে করে নিজেরা বহন করে নিয়ে যায়। আমাদের পানি খাইতে খুব কষ্ট হতো, পানিতে ময়লা জমতো, পানি খাইলে মানুষের ডায়রিয়া হতো। আমরা সরাসরি পুকুরি পানি খেতাম, বিসর্জন ছাড়া খেতাম। ধরেন আমাদের জায়গায় আমাদের এই আবাসনের 160 ফ্যামিলি আছে, আর বাইরের থেকে আর 200 লোকে পানি নেয়। আমাদের কলসি 1 টাকা করে নিই আর টপ 2 টাকা করে নিই। এই যে জিনিসটা আমার দিচ্ছেন এটা তো আমাদের ধরেন আজকে একটা জিনিস নষ্ট হলো, এটা ঠিক করতে হবে, এটা আমরা একটা ফান্ড করে রাখতেছি, রাখার পরে আমরা এই সমস্ত ইস্যু খরচ করবো। Ensuring sustainability is a big issue, especially for community level interventions, where it kind of becomes everybody's job is nobody's job. First, we formed a user committee consisting of local users and local government officials. Then we opened an account to keep the fund collected from the beneficiaries because of the service. We train caretakers, at least 2 caretakers at each site, so that they can run, operate or maintain the system in future without our help. উপকূলীয় এলাকায় পানি লবণাক্ততার কারণে অনেকেই এখানকার মানুষের জন্য ডিস্যালিনেশন সিস্টেমকে খাবার পানির জন্য একটি সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে মনে করে, কিন্তু প্রচলিত ডিস্যালিনেশন সিস্টেমগুলো ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষেরই ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। তাই ITN-BUET এই প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য স্বল্প মূল্যের একটি ডিস্যালিনেশন সিস্টেম তৈরির গবেষণা হাতে নেয়, যেখানে কুয়েটে পরীক্ষাধীন একটি সিস্টেম এবং বাজারে প্রচলিত একটি ডিস্যালিনেশন সিস্টেম ফিল্ডে টেস্ট করা হয়। পরীক্ষাধীন দুটি সিস্টেমই সৌরশক্তি চালিত। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে একটি স্বল্প মূল্যে ডিস্যালিনেশন সিস্টেম তৈরির ব্যাপারে ITN-BUET আশাবাদী। While implementing this project in Rampur and Bangla Upazila of Bagarat, we noticed that apart from drinking water, availability of irrigation water is also a major problem. Suitable water for irrigation and also for drinking is available in the deeper aquifer in this area. But due to lack of electricity, people cannot extract water from deep aquifer. So we have installed one irrigation pump powered by solar energy that is being used by farmers, local farmers, mostly marginalized farmers, for irrigating their rice fields, and also they are using the same water for drinking purpose. So this pump is serving both as a source of irrigation water and also for drinking water. এর উত্তোলন ক্ষমতা প্রায় 2 লাখ লিটার, যার মাধ্যমে এই মুহূর্তে প্রায় 20 একর জমির চাষাবাদ করা হচ্ছে। এবং এই 2 লাখ লিটার পানি উত্তোলনের জন্য আমরা একটি বিশেষ পদ্ধতি এখানে ব্যবহার করেছি, সেটা হচ্ছে ম্যানুয়াল ট্রেকিং সিস্টেম, যার মাধ্যমে এই সৌর প্যানেলগুলো সূর্যের সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে এই 2 লাখ লিটার পানি উত্তোলনে সক্ষম হবে এবং কৃষকদের জমিতে এই পুরো পানিটাই ব্যবহার উপযোগী হিসেবে থাকবে। যখন কাজথল দানে আসতো তখন জমি শুকায় ফেড়ে যেত, ফেড়ে গেলে আর পানি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এই জন্যই আমাদের এইখানে ধান হতো না। মনে করেন 1 বিঘে জমিতে হয়তো 4-5 মণ ধান হতো, আর এখন সেইটি আর হচ্ছে না। এখন আমাদের ধান 16 আনা হচ্ছে। আমরা পানির সময় যখন পানির বেশি চাহিদা বাদে পানি পাওয়া যায় না, তখন আমরা নিচের থেকে এই পানিটা আমরা পাচ্ছি বিনা খরচে। আমাদের মাসিক কোনো টাকা নেই, বাৎসরিক বিয়ে প্রতি 500 টাকা। উপকূলীয় এলাকায় সারফেস ওয়াটার এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার এই বেশিরভাগ জায়গার পানি লবণাক্ত, যে কারণে আমাদের এই সৌরসেচ পাম্পটি বেশিরভাগ জায়গাতেই করা সম্ভব নয়। সেই জন্য আমরা যেটা দেখেছি যে যেসব এরিয়াতে
ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয় সেসব এরিয়াতে এই ধরনের সেচ পাম্প খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। কারণ আমরা এখানে ছোট্ট একটি জায়গার মধ্যে একটা সেচ পাম্প দিয়ে দেখেছি যে যেখানে 1 বিঘা জমিতে মাত্র 5 থেকে 10 মণ ধান হতো, অথচ এখন এই সৌর সেচ পাম্প থেকে প্রাপ্ত পানি দিয়ে সেই একই জমিতে এখন 30 থেকে 40 মণ পর্যন্ত ধান পাচ্ছে কৃষকরা। With regard to water quality, contamination of water sources from fecal matter from sanitation sources is also a very important issue in this area. Through this project, we introduced better quality latrines. If successful, these toilets fitted with peat bed will not only provide better sanitation facilities to men, women, and disabled people, but also will contribute significantly to the reduction of pollution of surface and groundwater bodies from sanitation facilities. আগে তো ঝুলন্ত টয়লেট ছিল, তারপরে সেমি পাকা যেটা সেইটা ছিল বা এখন অনেক জায়গায় আছে, তত মানে স্যানিটারি ব্যবস্থা ততটা ভালো না। একটা সিস্টেম প্রতিবন্ধীদের, একটা হচ্ছে নারীদের এবং একটা পুরুষদের। এই বাজারের এই পয় নিষ্কাশন মানে এই স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা হওয়ার আগে এই জায়গায় খুব খারাপ পরিস্থিতি ছিল। মলমূত্র বিভিন্ন রকমের ময়লা আবর্জনা থেকে পরিবেশের ভীষণ অসুবিধা ছিল। আপনাদের এই প্রকল্প দেওয়াতে ওই খারাপ পরিবেশটা দূরীভূত হয়ে গেছে এবং পয় নিষ্কাশনের একটা সুন্দর ভালো ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। Community management is always a big challenge, but if you don't involve community in planning and implementation, it becomes very difficult for the local users to run the system beyond the project period. We find many systems abandoned because the users didn't know how to run the system, which the implementing organizations should have considered during the project. So in this project we spent a lot of time to increase community participation. In fact, we formed a project implementation committee in all community level interventions where the communities were taking the leading roles, and currently all the community level interventions are being maintained and operated by the local users, and we hope that this will continue beyond the project period. Transportation and communication was the most difficult part in the project, while carrying of construction materials was also difficult. But we think one has to take these challenges if you want to support these people living in hard-to-reach areas. CAFOD is very happy to be able to utilise UK aid match funding from UK government to provide assistance to communities and beneficiaries in Khulna district to improve water and sanitation facilities, and we hope that you gain long-lasting benefit from the assistance provided through our partners CARITAS Bangladesh, ITN-BUET and Action Disability and Development. Thank you. We express our gratitude to CAFOD and DFID and also to our partners ADD and CARITAS for working with us in this project. Special thanks to CAFOD and DFID for funding this project and for supporting us throughout the course of this project. We believe that we have learned quite a few things from this project, and we would like to utilize these learnings in our future endeavors. We hope to continue this collaboration with DFID, CAFOD, and also with CARITAS and ADD in the future.